Mboya, how are you? Ni surprise ama hii press ilikuwa yangu. Uko aje? Uko poa? We're happy, we're so proud of you. Thank you. Yes, hii machine tumeipenda na God azidi kukubariki. Si utuambie sasa ni pesa ngapi hivi? Hii pesa. By then Nairobi Gossip walinikosea heshima sana. Sema 900k. Si 900k. Ni pesa ngapi? Nilinunua 1.1 million. 1.1. Na umelipia yote ama bado na? Ama ni ile alone? Kama niko na receipt hapa. Tuonyeshe. Sina. Nimenunua yote. Buda Ezra alisema walikuchangia na Kasipul ukanunua hii gari. Ati Ezra? Ezra na wazimu. Unaona? Unaona receipt? Sasa tuone receipt. Ndo walikuchangia. Lakini huwezi pewa kitu kama hii. Hii inaitwanga nini? Vehicle port tally. Hii hapa ni ile ya kunini ukiimport gari. Unapewa pango hii, unaona? Lakini Mboya bado kuna duru za kuaminika zinasema hii gari umenunuliwa na mama, kuna mtu anakusponsor. Sasa mama mgani bro? Mboya, wewe umekuwa ukiwork so hard, tumeona mpaka umefika hii level, you bought a car. Na kuna watu wanajiuliza, ulimanage vipi ukafika hii level? Right now you driving, mko ukibebwa na magari za wenyewe. Sasa hizi unajibeba na gari yako. Talk to someone. I just want to tell people that, you know what, never give up. Never give up. And mi gari nimenunua, si ati nimenunua sababu ya nini, but it's just to shame those people who wenye walisema I won't make it. So yeah, and also I bought this car to make my mama proud. But another thing is, hii gari hata sitaka nao sana. Hii gari nitaka nao kama 2 to 3 months. Alafu nipatie mamangu. Hii sasa hii gari nimenunua kujifundisha na barabara, kujifunza barabara kama miezi kama 3. Sasa ndio niende machine. My dream is to have a German machine. Na Mboya, pengine ni gari gani? Kwa sababu tunakumbuka KRG alisema ati hii ni kibiriti. Hii ni Suzuki Solio. Lakini mkiangalia ni size ya kibiriti ni kweli. Ilikuwa dream car yako ama ni budget limit? Si budget, hii gari nimenunua kujifunza nao barabara. Na Mboya, umesema kwa kuna kitu watu walikuwa wanasema huwezi. What have you learned so far mpaka umefika hapo ukanunua gari? Umesoma ni lesson gani umepata? Wewe kama mtu ambaye sasa hivi unafanya kazi poa sana kwenye industry. Omba. You just pray to God. Okay. And God will not shame you. All right. Ndio tu ndio tunaweza sema. Okay. Yeah. Mboya amekuanga kipindi for long. Mboya, how are you? Ni surprise ama hii press ilikuwa yangu. Uko aje? Uko poa? We're happy, we're so proud of you. Thank you. Yes, hii machine tumeipenda na God azidi kukubariki. Si utuambie sasa ni pesa ngapi hivi? Hii pesa. By then Nairobi Gossip walinikosea heshima sana. Sema 900k. Si 900k. Ni pesa ngapi? Nilinunua 1.1 million. 1.1. Na umelipia yote ama bado na? Ama ni ile alone? Kama niko na receipt hapa. Tuonyeshe. Sina. Nimenunua yote. Buda Ezra alisema walikuchangia na Kasipul ukanunua hii gari. Ati Ezra? Ezra na wazimu. Unaona? Unaona receipt? Sasa tuone receipt. Ndo walikuchangia. Lakini huwezi pewa kitu kama hii. Hii inaitwanga nini? Vehicle port tally. Hii hapa ni ile ya kunini ukiimport gari.
unapewa pango hii, unaona? Lakini Mboya, bado kuna duru za kuaminika zinasema hii gari umenunuliwa na mama, kuna mtu anakusponsor. Sasa mama mgani bro? Mboya, wewe umekuwa ukiwork so hard, tumeona mpaka umefika hii level, you bought a car. Na kuna watu wanajiuliza, ulimanage vipi ukafika hii level? Right now you driving, mko ukibebwa na magari za wenyewe. Saa hizi unajibeba na gari yako. Talk to someone. I just want to tell people that, you know what, never give up. Never give up. And mi gari nimenunua, si ati nimenunua sababu ya nini, but it's just to shame those people who wenye walisema I want to make it. So yeah, and also I bought this car to make my mama proud. But another thing is, hii gari hata sitaka nao sana. Hii gari nitaka nao kama 2 to 3 months. Alafu nipatie mamangu. Hii sasa hii gari nimenunua kujifundisha na barabara, kujifunza barabara kama miezi kama 3. Sasa ndio niende machine. My dream is to have a German machine. Na Mboya, pengine ni gari gani? Kwa sababu tunakumbuka KRG alisema ati hii ni kibiriti. Hii ni Suzuki Solio. Lakini mkiangalia ni size ya kibiriti ni kweli. Ilikuwa dream car yako ama ni budget limit? Si budget, hii gari nimenunua kujifunza nao barabara. Na Mboya, umesema kwa kuna kitu watu walikuwa wanasema huwezi. What have you learned so far mpaka umefika hapo ukanunua gari? Umesoma ni lesson gani umepata wewe kama mtu ambaye sasa hivi unafanya kazi poa sana kwenye industry? Omba. You just pray to God. Okay. And God will not shame you. All right. Hiyo tu ndio tunaweza sema. Okay. Yeah.